Раз, два, три. Проверка звука. Ничего себе. Всех приветствую. Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Ничего себе. Так. Звук есть. Отлично. Отлично. Так. Сейчас. Тут все окей. Тут окей. Тут окей. Все, запускаем. 22 уровень уже. Интересно, есть ли тут максимальный уровень? Или какой-то типа потолок, ограничение, или что-то еще? Наверное, просто ограничивается тем, сколько опыта ты можешь получить из всего исследования. По сути там. Так, ну смотрим. Давай по заданиям сразу же пробежимся. У нас есть фокусирующее зелье. Испытайте его в деле, говорят. Не уверен, что сейчас стоит. Может быть, все-таки лучше к фигу добежать. Так, 111 метров. Отлично. Побежали. Я все-таки хочу подальше и подольше пройти по сюжетке, чтобы открыть максимум всего, потому что сейчас у меня не открыто очень много всего. Не очень уже, конечно, но все же. Но меня, блядь, побочки постоянно сбивают. Как говорится, сбивают с панталыги. И я постоянно мчусь по ним, чтобы выполнить их, но... Так нельзя. Так. Наверх вроде бы, да. Да, все правильно. Ревелио. Так, стоп. Так где же телебунка-то? Так, стоп. Так. Вот так. Come here. Так. Чем сюда? Сюда. Ревелио. Так, почти добежал. Оп. I was hoping to see you. Ни хрена, он как заявил странно. Ты чё? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. А ему можно доверять? Раз он никому не доверяет, я ему не доверяю. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Revelio. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Вот о чем я хотел сказать. Что в самом начале игры этого персонажа показали, ну типа, он достаточно адекватен, вроде бы на нашей стороне, все окей, да? Но когда он сказал, что он, блядь, никому не доверяет, и может быть никому не стоит говорить,
Вот тут я уже как бы доверие потерял к нему. Чё ты, блядь, задумал? Улыбается он. Ну, если он что забухтит, я его просто хуярю сейчас, да и все. Я сильный маг. А вот он это видит или нет, интересно? Он же, по идее, не должен видеть, да? Типа он бахует. Это что? Супер омут памяти? Или это вселенная? Охренеть. Охренеть. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Чего именно? А, это он про свою жену, да, сказал? Прикольно. Действительно прикольно. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помню. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Ну давай, я заряжен. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your думал, мне considerable дадут skill выбор. and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials,
They may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Просто нужно голову опустить. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Да, думаю, она мне встречалась. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Ага. Вы что-нибудь знаете о башне? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Встретимся там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Пока. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Хорошо. Так, давай зайдем в журнал заданий. Задача мадам Кагавы. Лопните воздушные шары над станцией Хогсмит. Вокруг поля для квиддича. Ну, это нормально. Встретитесь с профессором Фигом рядом с башней. Ну, хорошо. Ну, давай. Так, ну давай попробуем лопнуть шарики эти. А как, просто, получается, врезаться в них надо будет, наверное? Ух ты, какой красивый витраж там. Блин, ну... Окружение... Вот это все воссоздано просто невероятно. Блин, вот этот вот мост, я прям в детстве его обожал. Я когда смотрел... Первые части я каждый раз визжал, можно сказать, только от этого моста. Ну да.
Ага, вот еще. Еще я вижу. Что-то я больше не вижу шаров-то. Шаром покати. А, вот он. Ей. Так, ну еще должны быть еще где-то шарики, да? Наверное, вот где-нибудь типа тут. Похоже, не тут. Блин, ну где-то я видел их точно. А вон не вон. Хорошо. Ну все, полетели туда. Наконец метла появилась хотя бы. Теперь можно не юзать этот fast travel. Fast travel он неплох тут, но обычно, когда есть вариант быстрого перемещения не fast travel, то я предпочитаю так, чтобы как-то более погружаться в это во все дело. Давай по лесу еще пролетим. А что такое? Revelio.
Так, я вот туда сейчас бегаю. Ничего. Revelio. Wonder if I'm safe to explore in there. Скорее всего, пока что еще тут рано. Ничего нет, но в дальнейшем, возможно, нас тут ждет что-то интересное. Надеюсь, по крайней мере. Офигеть. Запретный лес, да, видел? Revelio. Ждем? Over here. Ничего себе, он прохрипел. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Revelio. In announcing our arrival. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Quickly now. Если подкрасться к врагу незаметно, вы можете наложить на него Петрификус Тоталс. Так я уж использую это еще раз. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Well done. Who is next? There must be something here. Ramrock said. Petrificus Totalis. Давай сразу всех попробуем еще перехуярить. Фух. Может быть, как-то можно их отвлечь? There must be something here. Ramrock said so. I didn't touch your hell. Hello?
Ну и давай попробуем тех еще. Wait a moment. Не-не-не, рано я сюда. Ну, вроде бы норм. Revelio. Угу. Вон записка. Orders. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. Ебать. I will draw blood. Oh, this'll be a lark. Let me listen. Who do you think you are? I work best. Accio, send me. You won't get up. That's better be gifted. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Чуть не отъехал. А чё, он идет еле-еле? Обыщите башню. Ага. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the Revelio. entrance. It's locked. Научи меня такому, чел. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Да чтоб скорее бы. То, чего мне не хватало все это время. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. Revelio. Ну вот, отпирай давай. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did Да, not, нормально. Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward.
Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Хорошо. Remember what you see. Постараюсь. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more... Yes, sir. Блять, ну, Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Lumos. Revelio. Первое испытание войти. Ух. Пройдите испытание Персиваля Рекхэма. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Че, мне можешь пройти тут? Блять. Это было глупо. Я подумал, вдруг. That must have done something. Best have a look around. Revelio. Lumos. А, ну вот. Нормально. Revelio. Прикол. Revelio.
traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Так, я, знаешь, что сейчас делаю? Я вот так делаю. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Accio! Expelliarmus! Revelio. These look familiar. Так, я сейчас вниз спущусь. Ну, тут, наверное, ничего нет внизу, скорее всего, да? Да, внизу вроде бы ничего нету. Тогда сразу пошли наверх, окей. Хоккей. Accio! Revelio. Accio. Was it Accio I used before? О, не издевайся, что ты? Я понимаю, я просто пытаюсь понять, вот как туда. Смогу ли я отсюда попасть? Вон туда вон. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Да? Accio! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! Levioso! Бля, как же туда интересно попасть, а? Accio! I presume I'm Ah, looking я for traces понял. of ancient magic. But Наверное. where? Нихуя. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Ладно, я думаю, насрать, наверное, да?
По большей части-то. Accio. Хах. А почему так? Ёбаный бобаный. А почему все изменилось? Ну теперь-то можно попасть. Accio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Revelio. Accio. More statues. Expelliarmus. Ау. Levioso. Accio. Expelliarmus. Ау. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Not making this easy on me. Accio. Revelio. Lumos. А сюда можно теперь выйти, не? Lumos. Accio.
Ага, смотри, открылась эта хуйня. Я не понимаю, блядь. А те ворота я тогда зачем открывал? Ты чё, угораешь, игра? Seems I ought to explore this archway from both sides. С каких обеих сторон? Ты чё, угораешь? Чё за хуйня? Почему все сбросилось, блядь? Accio! Levioso! Accio! Accio! Так нельзя, да?
Accio. Accio. Только вот там что-то я, получается, упустил. I'll never get used to Ну, these кто, блядь, floors. смог это понять? Revelio. Обычно это как-то ассоциируется с чем... Куда дальше идти. Expelliarmus. 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 Ах ты чё так тыкаешь-то? Не того, блядь. Expelliarmus. Еще два поменьше появились. А! Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Как он так актуально ебашит? Potato. Stupefy. Accio. Expelliarmus. 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 Accio. Potato. Stupefy. Accio. Ау! Ау!
Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Revelio. Да уж. Бля. Фух. Не ту кнопку нажал. Accio. 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 Revelio. Два рябиновых отвара дали. Что, придет еще босс-файт? Еще 5 рябиных отваров. Ха. Ну да, судя по всему, грядет босс. Ну, файт уж точно. Don't like the look of this. Expelliarmus. Еба. Accio. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Какой ебаный хуй? Хорошо, -1. -1, давай. Я же нажимаю. Нормально. Намного лучше, чем ожидал я.
На, соси, блядь. На, нахуй. Изи. А, это еще не все, да? Страшному-то памяти. Понял. А я на... Ебать. Ага, я понял. Ух, щит. О! Я пытался. Нужно разрушать эти. Сейчас что, вторая стадия будет? Ебит твою. Нихуя себе. Такая, что-то я подрастерялся. Что? Откуда это? Вот это я, блядь, сейчас доиграюсь, конечно. Ёбаный рот. Блядь! 4! У меня тупо кулдаун, блядь. Окей, игра преобразилась. Так. 8. Нужно по максимуму оставить, конечно. Вот тут вот сейчас несложно будет. С этими абсосами. А ты, блядь, откуда? Черт ты, ебаный, блядь.
Так, ну нормально, нормально. Отлично. Образцово, я бы сказал. Ну в ебальник я сейчас выхватил, да, это жуть. Так, ну и этот чел, он достаточно прост. А вот... Ну какого хера он второй раз его... Вроде бы пока что норм. Как ты? Все, все, блядь. Пошел отсюда, нахуй, блядь. Фух. О, нормально. Хорошо. What a relief. Ого, это что такое? Revelio. Another pensive. Серьезно? Давай проверим. Да вот это можно уничтожить. Revelio. А, это типа
Заранее мне так написали, что ли? Ничего себе. Слезинка. Плюх. Что? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Она что, их хочет отравить, убить или что? Another memory. Мстя. Now to find a way out of here. Так, ну что, выходим, получается, отсюда уже. More crystalline stone. That must be the way back to the map chamber. Зал картографии, окей, войти. Ой, а по-моему, прям ярче стал, да? Отчетливее видно. Опа, Рукут What появился. have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood. Мне случалось видеть вас раньше. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all,
We will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Опа. Осень. Кайф. Ну, то есть тут будет смена времен года. Это отлично. По сюжетке, получается, двигаемся и идет смена времен. Прикольно, прикольно. Так, читать почту. Ну, новых, я так понимаю, нету, да? Мне нужно будет, короче, сходить и распознать некоторые вещи. Артефакт из омута памяти. Артефакт, который парил над омутом памяти хранителя. Так, таланты. Одно очко есть. Вот, кстати, вот этот можно. Компетенция в броске древней магии. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Хотя, знаешь, что еще можно? Где оно там? Вот это вот. Типа ближайших еще, чтобы притягивало.
Страж омуту памяти. Величайшее испытание для тех, кто хочет раскрыть самые глубокие секреты древней магии. Этих часовых можно победить только с помощью тех же чар, которые дают им силу. Когда они призывают древнюю магию для мощной атаки с использованием сферы, ее можно взорвать, чтобы нейтрализовать эту магию и использовать ее в своих интересах. Вот так вот. Такие делишки. Revelio. I should ask Sir. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Revelio. Я все еще не могу сюда, да? Revelio. Пощекотать грушу могу. А, я понял. Наконец-то можно пощекотать ее. Revelio. Кухонные столы. Когда домовые эльфы Хогвартса ставят приготовленную еду на эти столы, она волшебным образом переносится на столы в большом зале, которые расположены прямо над ними. Которые расположены прямо над ними. Окей. Revelio. Жилые помещения домовых эльфов. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютные жилища в деревенском стиле среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что же на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычайной магией. Прикольно у них там, наверное. Revelio. Ну вот, теперь жрать хочется. Или отбивную делает. Стоит ногой херачит. Или замок первого уровня. Так, давай посмотрим по заданиям. Изучение твари. Найдите гоблина по имени Лодкок. Посетить занятие по изучению твари. Выясните, что хочет Глэдвин Мун. Так. Давай начнем отсюда. Призрак нашей любви. Сметай конкурентов. Знаете, какое новое усовершенствование для метел изобрел Albi UX из магазина спортивных товаров Круглолетка. Купите новое усовершенствование для метлы у Albi UX.
Окей, задача профессора Анай. Соберите козявки тролля. Одну. Используйте депульса на левитирующем враге. Депульса. У меня еще депульса-то нету. Шлем урткота. Получить 12 уровней. Научить у профессора Шарпа использовать депульса. Угу. Жалоба смотрителя на Луну. Смотритель Хогвартса по имени Глэджин Мун хочет поговорить со мной кое о чем важном. Мне нужно найти его рядом с залом приема. Изучение тварей. Идите на занятия по изучению тварей. Ракушка медово-коричневая. А, смотри, что, распознал, типа? А, нихуя. Пусть будет тогда. Так, сейчас выручай комнату сразу. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю холодный лунный свет. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Фокусирующие земли. Блять. Пусть будет Тед готовиться. Так, вот сюда, да? Угу. Так, сейчас надо будет посмотреть, что мы имеем. Может быть, сразу же в Хогсмит сгонять. Ого. Черные перчатки с заклепками. Снижает урон, получаемый от темных волшебников. Прикольно. Давай оставляем. Так, аксессуары.
аксессуары для лица. Все так вставляем. Главные уборы. Фрак цвета перванш. Прикол. Классно. Выглядит круто. Плащ для храбрецов. Блин, тоже круто выглядит. Мантия звездочета с мозаикой. Окей, пусть будет она. Далее шейные аксессуары. Небесно-голубой рунический шар с бахромой. Это понятно. Бирюзовый китайский шар с огненным шаром. Шарф цвета сиены. Блин, вот это тоже прикольный. Шарф с символом факультета. Это тоже кайф. Повышает урон наносимый с помощью проклятия конфринга. Шар факультета из шотландки. Блять, ну... Не, я, наверное, вот это вот. Снижает урон, получаемый от темных волшебников. Вот это вот оставлю. Так, что еще у нас вот тут? 49. Повседневная школьная форма в клетку ТТ-сол. Профессиональная форма с блейзером. Окей. Так, давай в Хогсмит сгоняем. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. What are we looking for today? Обновление для метлы. Усовершенствование, которое увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Так, давай сначала продадим. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Окей. Можете рассказать подробнее об Айрондейльском маршруте? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Постараюсь помочь, мистер Уикс. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you.
I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Revelio. Sorry. Так, еще я вот в этот магазинчик хотел бы сгонять. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like Магический yours. рецепт стенд для зельеварения в виде буквы Т. Ебать. Что там было? Магический рецепт стол для горшков с 3 средними горшками. Вот это давай возьмем. Nothing like finding just the right thing, is there? Так вот, пусть будет. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. Такс. Далее. Далее я хотел, знаешь, что сейчас? Я сейчас хотел вот что. Сейчас хотел вот сюда вот сейчас. Сюда хотел я. Вот сюда. Хотел посоревноваться еще. А, вон он. Минута 32. Так, погоди-ка, сейчас я... Ага. Что-то это за... Понятно, хуй знаешь теперь. Ну ладно, давай смотреть, начать гонку. Попробуем. Охуеть, а чё, чел манекен? А можно как-то начать заново? Блять. Что-то я как-то отвык. This is rather fun. Да какой фан, блять? Въебываем. Жуть! Что-то я разучился летать. Блять, да что со мной? Чего меня так носит? Success. Ну хуй знает. Ебануться. Все закрываем глаза, никто этого нахуй не видел. Жесть, я первый раз проехал, пролетел лучше, чем когда-либо. И что со мной? Бывает в жизни огорчения. Ну, буду тратить, пока не выиграю, наверное.
Почему он так со старта рванул? This is rather fun. Made it. Now that's did it. That wasn't too bad. Минута 28:86, наконец-то. Ну, сейчас было идеально, конечно. Кроме старта. Так, и что теперь? Ну, это просто чисто так, для галочки, да? Поговорить с Имельдой Рейес. Я вижу шарики. Давай я их сразу лопну. Да ебанутый. Да что такое, блин? Еще шарики.
Почему? I see you. Так, давай заменю. Вот так. Where others see darkness, I see bright opportunities. Well, yes, but you can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Gah! May have an intruder. Levioso! Expelliarmus! Protego! Marvelous strike! What have you done? Slip, you're the little Accio! Let's see you survive. Protego! You may want to move. Да что такое, блядь? Charm grinder. Ебануться. Ugh, I quite fancy a nap. И откуда теперь? Lumos! I'll have taken your life. Rally behind strength that can't go wrong. When minds stand behind whimsy that can't. Sold some baby Nicholas the other day. Fetched a small fortune. You always get more when they're small. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Я вот так. Expelliarmus! Protego! Levioso! Avoiding our problem. Нихуя себе. That's all you are. Nothing more than Expelliarmus! Protego! Stupid! I don't like this. Marvelous strike. Levioso! Protego! So reductive! Оу, щет. Reductive! The beasts are safer now. What do you have in store for me this time? У меня сладкой мальвы нет. How it possible? О, нет. Внутри его заперли. Я не могу его вскрыть. Revelio! Яйца Докси. Такие черные яйца несут Докси, волшебные твари, которых иногда принимают за феи. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелий. You could stack Accio! Levioso! А чё ну... Stupid one! Accio! Expelliarmus! Dare slay one of my own. You Stupid! Expelliarmus!
Revelio. Жесть, так она наверху. Revelio. Интересно, можно как-то подняться наверх? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Hufflepuff. I think they do it on purpose. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Передумал на мой счет. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Well, they sit around and hope to be the best. I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Серьезный соперник. Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record 5th year. And don't be disappointed when you lose. Может быть. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Она как-то чрезмерно гиперболизирована, уверена в себе. Так, чё, по прямой просто? I'm getting the hang of this. Now that's more like it. Перепутал. Made it. Да блять. Пузырики. Лопайтесь. Жесть. Brilliant. I'm getting the hang of this. Ух. I've got this. Пришлось постараться прям. Так, ну и что?
По итогу. Надо с ней поговорить, окей. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Кто расстроился из-за твоего таланта? You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. Посмотрим. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Жесть, челк еще быстрее пролетел. I should let Mr. Weeks know. Revelio. Ну что, попробовать еще разочек. Побыстрее улучшить результат. Ну давай, попробуем. Минута 55. Минута 55. Держим в уме. Made it. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Бля, куда-то то выше, то ниже тянет. Какие-то потоки ветра, что ли, я не понимаю. I'd say that was acceptable. Бля, втопил, охуеть. Ну, у него какая-то метла читерская, не иначе. I'm getting the hang of this. Brilliant. Бля, да я его вообще не могу догнать. Это что такое? Это только с улучшением его можно или как? 3 секунды разница. Может быть, в самом начале я напортачил. Я не знаю, стоит ли еще сейчас ехать. Ну, давай попробуем, пока мы тут. Еще разочек. В самом начале надо собраться получше. 3 секунды все-таки это, наверное, возможный результат. Бля, ты посмотри на него. А что такое? Now that's more like it. Ой, я забыл. Mysterious and a bit unsettling. What to do?
getting the hang of this. Brilliant. Made it. Ну я сам виноват. Сейчас еще разочек придется. Это что вообще было-то? I'd say that was acceptable. There's no telling what lies in wait for me in there. Ебать, меня сейчас занесло. Да, блядь, ну что такое вообще? Не могу, нахуй. I'm getting the hang of this. Brilliant. Может быть, реально, типа, до улучшения не стоит сюда ссылаться. Да и не столь это важно, в принципе. Brilliant. Made it. Да. Not close enough. Ладно, хватит, я думаю. Revelio. С этой херотой. Смородиное длинное пальто. Смородина звучит вкусно. Блин, и выглядит круто. Розово-лиловый берет. Палач браконьеров. Эти волшебники овладели способностью вызывать огромные столбы огня, чтобы испепелять своих жертв. Но это заклинание опасно как для их противников, так и для соратников. Если использовать экспеллиармус, когда они готовятся призвать огонь, они теряют контроль и наносят урон сами себе. Если замедлить этих волшебников при помощи ареста моментум, когда они призывают огонь, то эффект горения будет длиться дольше. Это дает возможность запускать врагов
в это пламя, что приводит к ужасающим результатам. Браконьер-анимаг. Некоторые браконьеры из банды Рукуда стали анимагами, которые могут превращаться в одно и то же животное, хищного волка. Когда подобные враги находятся в анимагической форме, их можно ослабить, вынудив вернуться в человеческое обличие. Тогда победить их будет намного проще. Заклинание трансформации может в одно мгновение превратить их обратно в человеческую форму, что явно должно застать их врасплох. Если превратить их в взрывные заклятия с использованием отбрасывающих чар, прервать, они теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Давай задание сначала откроем. Вернитесь к Алби Уиксу. Понятно? Хорошо. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Давай сюда. Mr. Weeks and I do make a good team. Revelio. Into the forest. Клементина Уиллардси. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. А что вы слышали о запретном лесе? What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Я подумаю. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Revelio. Don't forget,
The butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. What can I do for you today? Блять, денег нету. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Блин, ну мне нужен этот. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Рецептик. Hogsmeade, here I come. Levioso. Accio. Expelliarmus. I know a Merlin trial when I see one. Блять, мальвы нету. Accio. Revelio. Помадка из алихоции. Эта помадка, приготовленная из листьев дерева под названием алихоция, представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Incendio.
Levioso. Incendio. А как же мне очистить это? Или оно типа неочищаемое? Там кто-то еще атакует. Бля. Incendio. Potato. Stupefy. Stupefy. Levioso. Incendio. Accio. Back for more? Not so bright. I hope you're... Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Potato. Stupefy. Accio. The beasts around here can sleep a bit easier now. Так, а там бабочки-то хоть вообще были? There they are. She wasn't making it up. То есть мне их нужно просто проследить. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. О, Well, well. Look what we have here. Revelio. These rocks have seen better days. что это такое? Может, еще пока сюда рано? This is the life, answering to no one. Чего тут Can you делаете? imagine working at the ministry, day in, day out, trapped behind a desk? Слушай. А это же ведь оно. Стоп. Это же оно. Это же оно.
Я находил карту-то. Так. Вот это. Вот он, этот херь. Вот эта херь. Тут мост. Мост. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Ну и куда они ведут? Я думаю, где, блядь, я видел? Где-то знакомое. Да жути. Crucio is my favorite unforgivable. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Офигеть. Кайф. Ха. Прикольно. Revelio. Ничего, прикольно, ничего. Прикольно, ничего. Тут хер приберешься. Да, к сожалению. Revelio. Who lived here, I wonder? Levioso. Accio. Incendio. Что какие непробиваемые бочки. Revelio. Пушишка. Блять, жуткая хуйня. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Стоп, до сюда. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies.
Удалось. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Да, мои усилия были вознаграждены. They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Что? Это все, что ты вынесла из этого? Да, это было бы странно. Rebellion. Надеюсь, что это не так. Так, смотрим, у нас хватит на этот... на рецепт. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. Так, давай фокуси. О, серьезно, стебель водорослей нужен. А чё так быстро? Где можно стебель водорослей? Я лутал. Сюда, может быть. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Вот эти тентаклы. Revelio.
Дайте мне водоросли, алло. Revelio. Чё это? Батьян. Revelio. Профессор, у вас нет случайно? What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Стоит тыкву нюхает. Professor, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Это ужасно. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Хорошо, что так вышло. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Handy resource in Revelio. your field guide. I'm most pleased to be included. My sister organized. Да, беда. Беда. Беда бедовая.
Flint Witches is my favorite. Так, ну, изучение тварей однозначно надо будет сделать. Бляха. I've been sending out. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit. Прикольные змеи. Пошли посмотрим. Какие крутые змеи у них. Off on another adventure, are we? Так, сейчас я отойду, перерывчик сделаю небольшой.
Duncan owes his reputation to you. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time.
Так, я вернулся. Блин, пока стоял, они уже ушли, оказывается. Интересно, как это все выглядело. О, у них тут, получается, у нас будет занятие проводиться прямо на открытом воздухе. Прикольно. Everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his Щетка для поглаживания тварей используется для ухода за волшебными тварями. Нажми Т, а затем наведи курсор на щетку для поглаживания тварей. Удерживайте и перетащите ее на комплект заклинаний. Не вижу. А где это, блядь, видишь щетку? А, стоп, надо нажать Т. Сори. Ебать, ну пусть будет так. That's lovely. I'm sure he feels much better. Прикол. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Еда для кормления тварей. Тварей, блядь. Бля, твари. Так. Давай, пусть будет так. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? This way. The measles are over here. То есть Шимыр это кошак. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Ты что, дурак? What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Боже, ну и тварь реально. Что с ебальником вообще? Poachers in training.
Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Мне понравилось. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Понятно. Psst, psst. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Звучит интересно. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Потомство пушишки. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Серьезно, гиппогриф, что ли? Охренеть. Ты угораешь. А мы можем просто вот так вдвоем прийти к гиппогрифу? Офигеть. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Офигеть, красивая. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Так и думал, что так надо будет кланяться.
Он такой смотрит, такая. Чё, тебя клюнут? I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? Она великолепна. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Выглядит подозрительно. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Надо бы в этом разобраться. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Revelio. Блин, какой красивый тут. Я сейчас что-то вспомнил, а где мы играли-то в эту херню? Бля, тут тыковки сделали. Прикол. Украсили все тыковками. Круто. Это я его вокруг уже облетел, да? Отстой. Ну как будто бы вот тут мы играли.
А где еще? Пальто браконьера. Так, ну что, пока что я закончу на сегодня. Сохранить. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.